Yeah, so today we are studying Unit 9, Cardiology, Part 2. How are you? Hello, how are you? So it runs very slowly in the morning. I don't know what's the problem with this laptop, but yeah, that's good. Are you at work this morning? Now? Oh, it's very slow this morning. I mean, at my computer. I don't know what's wrong with this. Hello. Hello. How are you? Are you at work now? What's wrong with the computer? It's very slow this morning. Anyway, we continue Unit 9, right? So in this session 2, we are studying 3 parts. First, reading. We are going to read a passage about high blood pressure or hypertension. And the second part is listening, advice about lifestyle changes. And the writing session about disease description. This is a very important session. I mean, writing, because we have to write this in our test, our final test. So let's begin. Reading comprehension. So we are going to read about high blood pressure or hypertension. Now look at the picture and see, what do you think? What do you know about hypertension? What are the causes? What is the unusual presentation? And have you treated a patient with hypertension? Was it drug or non-drug treatment? Yeah, so you can see it here. So what's the test? What is it? So yeah, this is salt, and you should cut down on salt. And here you see a scale here. So you should control weight and vegetables, right? Right, eat more vegetables. And here, do exercise, do more exercise. Yeah, do physical exercise and no smoking. Yeah, quit bad habits like smoking. So can we avoid hypertension? You think?
So usually when we change our lifestyle, we can avoid hypertension. Yeah. But do you think we can avoid that? Yeah. Yeah, people say that, yeah, you can avoid hypertension by cutting down on salt, control weight, eat more vegetables, do physical exercise, and quick back habits. But, that's true, right? So what do you know about hypertension? What are the causes, or what are the causes of hypertension? Lifestyles, right? Right? Do you think so? That's why we should cut down on food. Cut down on fat, salt, control weight, eat vegetables. You see, so more of the causes are about lifestyles, right? So have you ever treated a patient with hypertension? I think most of you here, have treated a patient with hypertension, right? Was it drug or non-drug treatment? Yet. So if we have a speaking test, so these are some questions that you have to answer in the test. But I'm sorry, I asked Miss Nguyệt. Yeah, she is in charge of our class. No, I am in charge, but she is in charge of. Let me say it's. Yeah, it means that she is the person who usually have a contact with Miss Quang or someone in the postgraduate department and ask you about our final test. But she didn't know the answer either, actually. And she said that she would ask some people there. Yeah. I mean that we don't know whether we will have a speaking test or not. And some of you will have a test or not. I mean, because some of you have the English certificates, right? But she didn't know the answer either. She said that they are trying to do something and they will tell us, but I don't know when. Okay. Yeah. But again, if we have a speaking test, last year we didn't. So these questions will be in the test. So the next box is the vocabulary. There are some new vocabulary here, new words here in the passage. High blood pressure, but not many. Yeah. I think the passage seems easy. Anyway, we have some words. Diabetic. Diabetic is a person who has diabetes. Yeah. Say diabetic. And this is a person who has diabetes is called diabetic. Include, it means to make somebody or something part of something. Proportion means part of a whole. Population, it means all the people who live in a particular area, a city or a country. Obvious means clear. Underlying, it means important but not always noted. Genetic component is some factor that related to genes, right? Stroke. When you say lack, I think you know stroke, right? It's the damage of the
when you say lack of something, it means not having something or not something enough of something. And self-have, it means desire to have people. So, and again, there aren't many new words here. I mean, the passage seems easy. Yeah, maybe it's easier than other passages here in our book. But the questions are difficult yet, I think. Yeah. I mean, when you look at the passage here, there aren't many new words, and you think that, okay, I can understand that. But then they give you difficult questions, I think. Yeah, so for example, this. So this is the last one. You have to read the text and find these items in the text. A definition, the prevalence of high blood pressure. So we know that prevalence, it means the number of the prevalence, it means the percentage of a population that is affected with a particular disease. Here, about the percentage of the population who has high blood pressure. So you have to find the prevalence. Yet somewhere in the text, you have to find the prevalence of high blood pressure. Precipitating factors. So etiology of high blood pressure. This is the causes of high blood pressure. You have to find the causes. Precipitating factors or etiologies of high blood pressure. It means the causes of high blood pressure. The connection with other illnesses. The connection of high blood pressure with other illnesses. And an effect of treatment. I mean that when high blood pressure is treated, something happened. It's an effect of treatment. And we also have a note. You can see a note there, the notes, right? And you have to complete to the notes using a word or a number from the text. So we have two tasks. This is task one and another task. So I think I should give you about 10 minutes. Okay. So then you should have about 10 minutes to find the items and complete the notes. Thank you. You have your book, right? So sorry, I could close it for some minutes. Thank you.
Yeah, okay. So could you find the answers? Huh? Right? Okay, so an, a definition here you can find in this text is that hypertension is commonly called high blood pressure. And yeah, nowadays, oh sorry, what's that? What's this? Was it wrong? What's wrong? Yeah, what's that? Why is that this color? What? Sorry. Where is that? Sorry. Okay. What is it? What's that? What is this? I don't know what I did to the file. And now we can do anything. Anyway, yeah, a definition is here, huh? Hypertension or HT is commonly called high blood pressure. And nowadays, in 2005 defined as about 140 over 85 milligram of mercury is one is diabetic over 135 over 80. Okay, so this is the definition, right? And the prevalence is it here. About 38% of UK adults have a hypertension. Yeah. Precipitating factor. Yeah, huh? No, sorry. Yeah, possibly as many as 16 million UK people have a high blood pressure. I'm sorry. Number, okay, because the numbers is different. So prevalence here, possibly as many as 16 million UK people have a high blood pressure. And the proportion of the population is slowly increasing over the years. About the precipitating factor or etiology, the causes of hypertension, yeah, is here. About 5% have an obvious underlying cause, such as kidney disease, and most of the rest have no single obvious cause. Some have genetic component with hypertension tending to run in families. And here, some environmental and lifestyle factors. So, the most important causes are being obese, smoking, too much alcohol, too much salt, stress, lack of exercise, poor diet, too little potassium, and
family history of relatives with hypertension. Yeah, so these are asked about the etiology. Right. Connection with other illness. So the connection with other illness is number 5, right? So we say here, the link between hypertension and coronary heart disease and stroke is very well established. Yeah, so this is about the connection, is the link between hypertension and coronary heart disease and stroke. And number 5, right? An effect of treatment. So here, correct treatment of hypertension reduces the risk of a heart attack by about 20% and reduces the risk of stroke by about 40%. So this is about the effect of treatment. Yeah, so this is what we did. I think that I should show it again, but so I don't know what's wrong with that. Why is that? Why? Here, I will show the answers. Here, a definition. So this is hypertension is commonly called high blood pressure, right? And the prevalence, possibly as many as 16 million UK people have high blood pressure. For etiology, kidney disease, or being obese, too much alcohol, too much salt, stress, lack of exercise, poor diet, but little potassium, genetic component. Some other, a connection with other illnesses. You see, with the link between hypertension and coronary heart disease and stroke. And effect here, so if the patient is treated correctly, it can reduce the risk of heart attack and stroke. Okay, so this is the task 1. Anyway, we have another task here. Task 2. Let me see here. We also have a task 2 here. So this is task 2. You have to complete the notes here using the word or a number from the test. Hypertension for diabetic patients. So how much? Modifications to plus possibly diet and medication recommended. So what is here? Modification, it means some changes for people, not just one cause. So it's about the causes, right? Yeah, so you see number 1 here, you can find out in the passage, in the paragraphs about the definition, right? It's about for diabetic patients. And you see, for maybe how to change. Change is something, So you see in paragraph 1, 2, I think. And here about the causes, you find somewhere that talks about causes. Fatty acids help against hypertension and heart disease. And connection. Okay, so this is just like number 4 we did, the connection. Okay, so I think you should spend some other, maybe 5 minutes,
Okay, thank you. I have to fix it. Yeah, that's good. Yeah, 38%. Yeah, that's good. Yeah, that's very good. Yeah. Hmm? Oh, yeah, that's good. Thank you. Um, what's that? Yeah, yeah, that's very good. Yeah. Thank you. Thank you very much. You want to ask any question, Hoàng Thành? Any question? Xấu, xấu, xấu. Yes. So this is the percentage of the population is affected with hypertension. So, so what do you mean? What do you mean? Uh, what do you mean? You mean hiện, right? You mean now, right? So why is it strong? Hmm. Yeah. So you mean that 38% is correct, but 16 million is not correct, right? Is that right? But I mean, I think 16. Yeah, I think 16 million is 38%. I think. Yeah. Yeah. I mean, yeah. I think 16 million means 38% of the population of the UK. Yeah, that's right. I think. Because here they say that yes, about 30% of all UK adults have hypertension, and then possibly as many as 16 million UK people have a high blood pressure. Uh-huh. So I think 38%. I think 16 million is 38%, yeah, of the population. Okay? That's a lot, a big proportion. Right? Yeah, yeah, but that's true. Yeah, so I think yeah, but maybe uh uh yeah, but usually only adults have hypertension, right? Right? I mean, this disease usually doesn't affect children, right? Right? So usually adults have hypertension, right? Yeah, but I think it's 16 million people means 38%. Right? Yeah. Mm, yeah, because this disease doesn't affect children, right? Not many children, no children, right? Not many children have a
hypertension, right? So when we talk about people here, we mean adults, right? Yeah, but yes. Uh, uh, oh yeah, thank you. But this is, I think, yeah, I think 16 million is mean 38%. Yeah. Yeah, thank you. Thank you for your questions. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you for, yeah, thank you. So now we move to the second part, right? You have to come let the nose.
Yeah, so you did. Yeah, yeah, that's good. Thank you very much. Yeah, so you look at this. Yeah, hypertension for diabetic patients. So we find here. Right. So here, for if one is diabetic, so you see over. Okay. Uh. So, what's wrong? Yeah. Yeah. So yeah. So if one is diabetic, yeah, or it also means a person who has diabetes. Yeah. So if one is diabetic, so here 135/80. Okay, good. I can see that most of you did well. Number two, modifications. Two something, right? So here, modification, it means changes. So yeah, that's why we should complete here with lifestyle, because modifications mean changes. So yeah, and or diet. So right, yeah. So yeah. Lifestyle changes or and diet changes or diet changes. But here they say that we have to here, but plus possibly diet. Then and here as well as drugs, yes. So we need to complete with the words lifestyle, right? Because they also talk about diets and medication. So we have to try lifestyle. Yeah, so I can see that some of you, yeah, lifestyle, huh? Exercise, I don't think so. Yeah, lifestyle. Yeah, actually, we should use the word lifestyle. Yeah. And number three, four, not just one cause. So this is about that, about the causes. About 5% have an obvious underlying causes, such as kidney disease, but most of the rest have a no single, right? We say no, most of the rest. About 5% have one cause, that is kidney disease, but most of the rest have no single obvious cause. So that's why here we say for most, right? For most people. So this is the word that we should use here, for most people. Right? For most people. Oh, what's that? Yeah. Not just one cause yet, but genetic component, environmental and lifestyle factors like being obese, smoking, too much alcohol, too much salt, stress, lots of exercise. Yeah, lots of causes, not just one. And number four, fatty acids have against high blood pressure and heart disease. So we can see that we find us here, right? Oily fish, yeah, with the omega about fatty acid. Yes, yeah, something like that. Here is here, and yeah, that's why we should complete with the words oily fish with omega-3, yeah, fatty acids, something. Huh? Yeah, for the next is number 5, the connection with coronary heart disease and stroke.
So you can find here the connection, but here it says the link. Yeah, the link between hypertension and coronary heart disease and stroke. Here, yeah, so we know that we should find here. Right, is very well established. So the words here that we need to complete here. Well established. Okay, yeah. But they said that we should use a word or a number, but we can find that's not just one word, right? Some words. Okay. If we will one word, how? Okay, yeah. So that's this. Thank you very much. Yeah, some of you did very well. Yeah. Because I received some of the questions, actually some of the answers only. Anyway, thank you very much. Yes, I mean you did, and you did very well. So here for number 1 has it 135/80, and here modifications to lifestyles. Yeah, that's this for most people. But number 4, this oily fish with omega-3. Not only one word, right? Some words. And here, number 5 is the well established. Okay. Yeah, thank you very much. Yeah, you did very well. Thank you. Because I didn't give you much time, right? But you did well. Yeah, thank you. Thank you very much. So this passage is about high blood pressure or hypertension. Yeah. So how common is hypertension in Vietnam? In UK, it is 38% of adults have hypertension. How about in Vietnam, you think? What is the percentage of our population has hypertension? And what measure are being taken to reduce it? I usually read in the newspaper that we should change our lifestyle. Yeah, but we also know that there are many causes, right? Not just the lifestyle. But anyway, when we change our lifestyle, we can reduce the risk of having hypertension, right? But there are other causes yet. So we can use it as an excuse for not changing lifestyle. You say, why do I have to do that? Yeah, maybe, yeah, some other cause hit me. Yeah. Okay. Yeah, thank you very much. That's the first thought about hypertension, reading hypertension. We should have a break here. Thank you. Thì thì mình có bạn nghe là không có cần, các anh chị không có cần, ý là cái bài không thường là không có cần làm bằng tiếng Việt, phải không? Tại vì ở đây có những cái lớp thì phải bằng tiếng Việt, ví dụ như là lớp chuyên khoa 1 á, thì trong đó có mấy anh chị hiện giờ thì rất là tốt rồi, nhưng mà ý là có một số các anh chị sẽ không, nếu mà nói tiếng Anh không thì họ sẽ thấy mệt ha, thì thành ra thường là phải làm xong rồi đó thì sẽ nói sơ lại về tiếng Việt ha. Thì cái này thì thường là dễ, ý là cái bài này nó dễ, có bài khó lắm nha, ở trong này có bài khó, vì cái sách này sách B2 này, sách B2 là khó lắm, thành ra có bài rất là khó. Đây là B2 đến C1 luôn á, mình nhìn đằng sau cuốn sách đó, là sách B2 đến C1, thành ra có những cái bài rất là khó, nhưng mà riêng bài này cũng được ha, ý là vậy ha. Thì nhắc lại là trong cái bài thi nó sẽ có một cái bài là mình đã học ở trong sách rồi nha, còn một cái bài ở ngoài, bài đọc.
Dạ, thì vậy thì thôi ha. Ý là nếu mà mình thấy không cần thiết phải tiếng Việt thì ok, thì không thôi, không sao ha. Không sao. Thì cái bài này nó cũng không có từ mới nữa. Ý là ít từ mới. Thì nếu các anh chị nào có muốn nói bằng tiếng Việt ha, thì các anh chị khác sẽ có khi sẽ help mình làm được nha. Nhưng mà đúng cái bài này thì khá là được, ok, không có từ mới gì ha. Ý là mình đọc mình thấy mình hiểu. Okay, so we should have nhưng mà cái từ thì từ câu hỏi này lại khó nè. Ví dụ như mình mà không biết mấy cái từ này nghĩa là gì thì rất là khó để tìm đấy ha. Ví dụ như prevalence of high blood pressure là cái gì, cái gì ta ha, hoặc là precipitating factors, etiology gọi là nguyên nhân, etiology mean the cause. Ví dụ như vậy, nếu mà mình không biết mấy cái từ này lại là thành khó, đúng không? Thành ra là thì một bài dễ thì thành cũng có thể thành là một bài khó nếu mà câu hỏi khó. Nó ngược lại, cái bài khó nhưng mà câu hỏi dễ thì nó cũng sẽ thành dễ. Thì đấy, nó thành dùng từ khác là thành khó à ha. Yeah, so thank you very much. So we should have a break, right? Before we move to listening, okay? Yeah, and then we move to listening, right? Yeah, here about advice about lifestyle changes. I think we should have about 15-minute breaks. 15-minute break, okay? Thank you. You have a break. Yeah, good. Thank you. You have a break. Thank you. Give some advice about lifestyle changes. So listen, write down as many details as you can about the patient. What's that? Okay, now so listen. Okay, Mary. Your blood pressure is quite high, 140/85. I think the last time it was fairly normal. Yes, it was. That was about a year ago. It was a year ago last July. At least I've been healthy all this time, apart from these headaches. Yes, well, everything else seems to be okay, so there may be no other cause. I'll run a few tests just to make sure that your kidneys, etc. are okay, and we can refer you for an ECG at the hospital. Okay. Is there anything you think might be the cause of the high blood pressure? Well, since I took early retirement, I've been less active, and I've put on quite a bit of weight. I used to be quite active, but I've let things slip a little. So, when did you retire? About a year and a half ago. Do you know how much you weigh now? I weighed myself about 2 weeks ago when I was 112 kilos, which for my height I think is quite heavy, I know. Okay, let's just check your weight. For your height, which is 5'11", or about 1.8 meters, your weight, which is now 115 kilos, is quite high. If you look on this chart, it should be somewhere here. Oh, that is quite a lot over. I do need to get it down. Yes. I see from your family history your father had heart problems, and there's a family history of heart disease. Yes, on my father's side, all his brothers and sisters had problems with angina. If nothing shows up in the tests, you seem to be generally quite healthy. But the problem is hypertension, which can lead to other problems. I'm aware of that. Do you think you can get your weight down easily? I can try. Well, I just have to, somehow. Did you do any sport before? Well, I used to swim and walk a lot. Have you thought of starting up again?
Yeah, I suppose I could. You'll feel the benefit of it quite quickly. And if you're careful with what you eat, you'll be back to what you were before. I hope so. Would you like to... Okay. So, could you write down any details? Yeah. Anyway, I think you should listen again. And now, you have to complete the notes with no more than 3 words. Mary, the woman, Mary's blood pressure is quite high, so you have to write a number here. It was normal, something here. She has been healthy apart from something. Right? The cause of her hypertension may be because she took early something. She used to be something. She weighs now. Yeah, how much does she weigh now? Her father had, all his brothers and sisters had problems with something. She thinks she will try to get her something down. She used to a lot. The doctor says that if she starts doing sport again, and be careful with what she will be back to normal. So listen and write no more than 3 words. So you can write 1 word or 2 words or 3 words, but not 4 or 5. Okay? Now listen again. Listening to. Okay, Mary. Your blood pressure is quite high, 140/85. I think the last time it was fairly normal. Yes, it was. That was about a year ago. It was a year ago last July. At least I've been healthy all this time, apart from these headaches. Yes. Sorry. Well, everything else seems to be okay. So the... Có một cái giọng lặp lại á, tụi em nghe không được. Cô gửi file qua bên Zalo, tụi em tự mở nghe được không cô? Oh really? I mean that what's wrong with that? Ủa nó bị gì vậy ta? Nó có một cái giọng lặp lại ngay sau đó luôn cô ạ. Nó rè. Really? Yeah. Okay. So I sent the file in on Zalo. You can see, yeah. So what's wrong with that? What's wrong? Okay, so you listen and complete, the notes with no more than 3 words. Okay. But what's wrong with that? About a year and a half ago. Do you know how much you weigh now? I weighed myself about 2 weeks ago when I was 112 kilos, which for my height I think is quite heavy, I know. Okay, let's just check your weight and height. For your height, which is 5 foot 11 inches, or about 1.8 meters, your weight, which is now 115 kilos, is quite high. If you look on this chart, it should be somewhere here. Oh, that is quite a lot over. I do need to get it down. Yes. I see from your family history your father had heart problems, and there's a family history of heart disease. Yes, on the father's side, all his brothers and sisters had problems with angina. If nothing shows up in the tests, you seem to be generally quite healthy.
But the problem is hypertension, which can lead to other problems. I'm aware of that. Do you think you can get your weight down easily? I can try. Well, I just have to, somehow. Did you do? And if you're careful with what you eat, you'll be back to what you were before. I hope so. Would you like to? Really? She was strong. Dạ. Xem có còn bị như vậy không á? Listening to. Dạ. Okay, Mary. Your blood pressure is quite high, 140/85. I think the last time it was fairly normal. Hay là do cái file của máy của mình nó không đọc cái file đó được. Ok vậy ta. Cái file đó hả? Nhiều khi nó do cái máy mình nó không đọc được cái file đó hả? Cái file www gì đó đúng không? www gì đó. WMA này có khi nó không có đọc được ha. Yeah, vậy thì sao nhỉ? Vậy thì mình có cái gọi là cái gọi là format cái gì đó, nói chung là có một cái phần một cái app, có một cái app để đổi được á. Có một cái app thì nó có thể đổi từ cái file nào ra cái file nào được. Tại vì cái này dạ, vậy là có bạn đọc được, có bạn không đọc được ha. Thì do mình không đọc được là do cái máy mình nó không có gọi là không có hỗ trợ cái dạng file đó. Cái gì ta? Cái mình nhớ rồi đó cô, mình có cái này gọi là format factory gì đó. Nghĩa là đây một cái phần mềm nó giúp một cái app á, thì nó sẽ chuyển đổi được. So I play. Vậy nếu mà mình đang mình mở được, cô đang mở thì có nghe được không ha? Now listen again, xem thử nghe nha. Cái này hôm trước là không được, sau rồi mấy bạn bên kia nó chỉ, mấy bạn bên khúc xạ hàng khoa nó chỉ thì thấy được, ý là mấy nay vẫn nghe được. Rồi sao hôm nay lại không nghe được ta? Không hiểu luôn á. Rồi nghe lại thử nha, xem thử như nào nào. Yes, it was. That was about a year ago. Listening to. Okay, Mary. Your blood pressure is quite high, 140/85. I think the last time it was fairly normal. Yes, it was. That was about a year ago. It was a year ago last July. At least I've been healthy all this time, apart from these headaches. So, can you hear anything? Can you hear? Yeah, này có nghe gì không ạ? And can you complete these? Can you complete these words? For example. Này bị sao á? Lại tới nha. Sorry. Mà cái này sao mở không được nữa? Okay. Yes. Well, everything else seems to be okay. So there may be no other cause. I'll run a few tests just to make sure that your kidneys, etc. are okay, and we can refer you for an ECG at the hospital. Okay. Is there anything you think might be the cause of the high blood pressure? Well, since I took early retirement, I've been less active, and I've put on quite a bit of weight. I used to be quite active, but I've let things slip a little. So, when did you retire? About a year and a half ago. Do you know how much you weigh now? I weighed myself about 2 weeks ago when I was 112 kilos, which for my height I think is quite heavy, I know. Okay, let's just check your weight and height.
For your height, which is 5 foot 11 inches, or about 1.8 meters, your weight, which is now 115 kilos, is quite high. If you look on this chart, it should be somewhere here. Oh, that is quite a lot over. I do need to get it down. Yes. I see from your family history your father had heart problems, and there's a family history of heart disease. Yes, on my father's side, all his brothers and sisters had problems with angina. If nothing shows up in the tests, you seem to be generally quite healthy. But the problem is hypertension, which can lead to other problems. I'm aware of that. Do you think you can get your weight down easily? I can try. Well, I just have to, somehow. Did you do any sport before? Well, I used to swim and walk a lot. Have you thought of starting up again? Yeah, I suppose I could. You'll feel the benefit of it quite quickly. And if you're careful with what you eat, you'll be back to what you were before. I hope so. Would you like to... Yeah. So, could you calculate that? Yeah, actually, this is the words that you should calculate that, huh? You should calculate. 140 over 85. She is normal a years ago. She has been healthy apart from the habits. The cause of her hypertension may be because she took early retirement. She used to be quite active. You say she used to be active. She weighs 115 kilos now. She said that she weighed 2 weeks ago and it was 112. But when the doctor weighed her, it was 115, right? So that's why we have to write here. Her father had heart problems and his brothers and sister had problems with angina. She thinks she will try to get her weight down. She used to swim and walk a lot. And the doctor says that if she starts doing sport again and be careful with what she eats, she'll be back to normal. Did you do that? So I mean that this type of task, listening task is very common. Thì đây là một cái dạng bài khá là phổ biến, tại nó nằm trong cái dạng bài IELTS là mình điền không quá mấy từ đó. Ấy là thầy cô sẽ cho một số từ thì là một dạng là complete thôi, nhưng mà nó khó hơn là do mình phải understand ha, nghe. Còn ví dụ như đưa cái test script xong rồi để điền vô trống thì thường mình sẽ thấy dễ hơn, tại vì cái chỗ trống đó là từ đó đó. Thì trong cái bài IELTS thì nó có cái bài này ha. Bài này thường cũng hay dùng để mình thi á, ha. Thí dụ thầy cô bảo nghĩ là A, B, C, D hoặc là true false thì dễ quá thì chuyển qua cái này ha, để mình phải viết. Ok, I'm sorry, there's something wrong. Ủa, vậy khi mà mình play cái lần thứ nhì á, lần cuối này nè, could you hear anything? Mình có nghe gì không ạ? Ý là có bị giống như hồi nãy không? Có bị giống như nãy bị rè hay là gì đó không hả? Tại trước đây là mình không biết bật luôn á. Trước đây là mình hay dùng, mình không biết bật. Sau rồi gần đây mấy em nó mới bày là nó có cái chỗ nè, có nghĩa là ngay trong cái app này, đây là cái app trường của trường ở đây nè, vậy đó. Thì mấy em nó bày là phải bật cái này thì sau này mình mới biết. Còn bình thường là nó hay tự động, mà sao cái máy của mình nó tự tắt à, chỗ này là nó tự tắt, nên bình thường là mình còn không nghe được nữa. Ý là mình phải mỗi lần có bài nghe là phải lấy cái máy khác ra dùng. Nhưng mà thấy nghe được, thành ra mấy đợt rồi gần đây là dạy mấy cái lớp khác á, phúc xạ, nhãn khoa rồi xét nghiệm đó thì mấy em có bảo là nghe được, nhưng mà mình vẫn không nghe được là hay sao ạ? Mình hỏi để biết, để nếu mà có problem gì đó thì mỗi lần dạy thì lại chuyển qua cái máy khác. So if there's anything wrong with this? Yes, still. What? Really? Chán nhỉ? Dạ.
bậy luôn. Vậy thì sao ta? Yeah. Ok. Vậy thôi. Vậy thì xem thử. Để hôm nào mình chuyển qua cái máy khác thử. Tại vì bình thường thì phải dùng cái máy kia, chứ máy này thì mấy lần mình tưởng nghe vẫn được rồi chứ. No. Rồi. Ok, thank you. Thì thôi cái bài đó thì thôi mình từ từ về nghe để tự tập lại nha. Ấy là nghe lại thì đây có cái key rồi ha. Ý là mình sẽ nghe lại và check lại. Thì again thì sẽ có một bài mà mình đã học rồi thì nằm trong bài thi ha. Okay, so we look at the next part là phần writing. Thì cái phần writing này nè là đặc biệt là mình thi là sẽ ra phần writing này. Thì bạn nào đã học ở Phạm Ngọc Thạch rồi á, thì đã học cái phần writing này rồi. Mình gọi là writing là disease description. Nên là ý là nếu mà bạn nào mà học rồi thì sẽ thấy dễ ha, dễ. Còn bạn nào mà chưa có học thì giờ học nha. Vậy là describe a disease. Thì đây là cái bài writing. Và nhắc lại là bài mình thi mình sẽ thi cái dạng này. Mình sẽ thi cái dạng này. Yeah. Thank you. Vậy là mình tắt rồi. Sorry. What? Gì? Yeah. Thank you. Sorry. Yeah. Sorry. Dạ, thì nhắc lại ha, là cái bài thi của mình là cái bài viết á. Mình thi nghe nói đọc viết, mà mặc dù mình không có thi nói thì mình vẫn phải thi viết. Thì viết là cái dạng là disease description ha, mình gọi là describe a disease, là gọi là mô tả bệnh. Thì nhắc lại là nếu bạn nào mà có học ở Phạm Ngọc Thạch rồi thì mấy bạn đã biết cái bài này. Tại vì cái năm trước đây ví dụ học năm 3 là học, còn bây giờ thì học năm 2 á, thì lại cũng học này. Ý là đây là một phần mà bộ môn cho là quan trọng, thành ra là học rồi ha. Thì cái này thực ra viết dễ lắm, tại do thầy cô cho sẵn nhiều từ rồi. Và cái năm ngoái là thi online. Sau rồi trong 10 người mà thi á, thì có tới 8 người á, là lên mạng đao nói chung là copy trên mạng. Thì đương nhiên là tại vì hồi đó là thi online á, copy như là 8 người là copy luôn, chỉ có 2 người là viết thôi. Mặc dù viết rất là dễ nha, nhưng mà không viết, lên mạng copy hết. Sau rồi toàn copy, những bạn copy đều bị 0 điểm nha. Thành ra nhắc lại là lần này cũng vậy, nếu mà phải thi online thì mình không có copy trên mạng nha, không có copy trên mạng. Copy trên mạng thầy cô biết liền, tại nó có cái track để ý là để tìm, gọi là tìm plagiarism, gọi là đạo văn á. Thì thật ra chỉ cần hai ba từ gì đó là nó y chang, nó ra hết cái bài luôn. Thì đợt rồi là nhiều lắm luôn á, đợt rồi bởi vậy đợt rồi điểm thấp lắm, tại do cái bài viết này không thì tới 80% là không chịu viết luôn á. Lên mạng download, copy chứ không phải download. Có bạn thì cũng khôn lắm, cái gì là chép ví dụ chép cái đầu một miếng, đằng sau một miếng, nhưng mà cái ngôn ngữ nó không có giống á, thì nó vẫn là tìm ra thôi à. Thì tìm ra 1/3 thôi thì là đã bị gọi là đạo văn rồi. Xong rồi kiện nữa chứ, kiện bảo kiện. Sao bộ môn
kêu kiện đi, xong rồi rút lại không kiện nữa, tại do thấy quê không kiện nữa. Thì nhắc lại nha, đạo văn là không được, viết rất là dễ nha. Đây thì cái này là cái bài là mô tả bệnh, thì nếu bạn nào biết rồi thì thấy là nó rất là dễ, tại vì cho hết rồi, cho từ hết rồi, mình sẽ viết theo cái gọi là cái pattern thôi nha. Thì mình nhắc lại này nè, thì cái format of a paragraph nè, we have a topic sentence, supporting sentences and a concluding sentence. Thì đây là một cái paragraph, thì nó thường có một cái câu gọi là topic sentence, câu chủ đề, và có những cái câu gọi là supporting sentences để làm rõ cái topic đó ha, và có một cái câu kết luận gọi là concluding sentence. Thì trước đây là một cái bài mà disease thì thường ngắn thôi, làm trong khoảng một cái paragraph, nhưng mà những cái bài về sau thì nó dài lắm, mà mình là bài của mình là dài nha. Thì nó không có một cái paragraph được đâu, mà nó nhiều cái paragraph. Nhưng mà dù cho nhiều cái paragraph thì nhắc lại là một cái paragraph đúng là nó vẫn phải như vậy nha, nó vẫn phải có mấy cái thành phần như vậy ha. Topic sentence, supporting sentences and concluding sentence. Thì lưu ý mấy cái chỗ này nha. Yeah, grammatical use. Ví dụ mình phải dùng tense thì hầu hết là dùng thì present simple. Có lúc thì mình dùng thì past, ít khi present perfect ha. Nhưng mà hầu như là mình dùng thì present simple. Thì còn cái structure là nó có cái pattern riêng cho mỗi phần như vậy, thì mình sẽ phải theo cái pattern này. Không phải là do mình bộ môn bắt, ý là không phải là thầy cô bắt mình phải theo cái pattern, nhưng mà vì cái pattern như vậy là thường dùng để làm cái này nha, thì thành ra mình nên theo ha. Cái phần lexical use thì nó cũng vậy ha, là nó sẽ có một số loại từ vựng dùng cho một số cái phần nào đó cụ thể, và mình sử dụng linking words để nối mấy cái phần đó lại với nhau nha. Rồi, thì đây là criteria, thì sẽ viết những phần như sau ha. Definition là định nghĩa nè, causes là nguyên nhân nè, transmission nè ha, cách lây truyền như thế nào. Classification là phân loại. Characteristic or signs and symptoms thì thường viết là về các triệu chứng hoặc là đặc điểm. Diagnosis ha, là chẩn đoán như thế nào ha. Rồi xong rồi prognosis and prevention or sometimes treatment. Nói chung là một cái phần nào có mà có hết đầy đủ thì nó như vậy, nhưng mà thường thì thầy cô không có cho hết mà cho vừa phải, tại vì cái này mình viết khoảng 20 phút á, viết khoảng 20 phút ha, thì nên tùy, có lúc không có đủ đầy đủ hết mấy này đâu, thường là không có đầy đủ hết. Yeah. Ví dụ như classification thì có lúc không. Diagnosis, prognosis thì cũng vậy, nhưng mà nó phải theo cái pattern nha. Yeah. Thì thì vẫn recommend là mấy bạn viết theo cái pattern nha. Ý là mình có thể viết cách khác, nhưng mà nếu mà bí thì nên viết theo pattern. Nên viết theo pattern. Có nghĩa là tại vì nhiều bệnh thì nó thông dụng, còn nhiều bệnh thì cũng không thông dụng lắm. Mình không biết gì nhiều, ví dụ vậy, thì mình cứ theo cái pattern mình viết thôi nha. Thì đây là những cái cụm từ để mình viết về cái definition nha. Đó. Yeah. Thì thường là thầy cô cho những cái từ khác
Còn mình chỉ dùng mấy cái này để viết cho nó thành câu ha. The definition. Ví dụ nè, disease name, general class, acute or chronic, infectious or non-infectious, hoặc là characteristic of the disease, flu-like symptom occur in human beings. Nói chung là đây là những cái mà thầy cô sẽ cho. For example, thí dụ cái câu này đi ha, asthma, thì đây là cái câu mình viết ra. Còn thầy cô thường đã cho những cái từ là asthma, chronic inflammation, bronchial tubes, swell narrowing airway. Ở vậy rồi, ý là cho nhiều từ rồi. Và mình viết thành cái câu là asthma is a common disorder in which chronic inflammation of bronchial tubes make them swell, narrowing the airway. Có nghĩa là mình thêm một số mình thêm cái cấu trúc này ha, một trong những cái cấu trúc này với thêm một số từ như là giới từ hay là trạng từ hay là cái gì đó là thêm một thôi ha. Còn cái nội dung chính thì thầy cô cho. Cũng vậy, nó có những cái từ để tả về cái classification. Ví dụ như động từ nè, is divided into, is classified into, is grouped into, thì mình dùng cụm nào cũng được nha. Hoặc là mình dùng danh từ nè, category, categories, or kinds of, or groups, thì dùng cái gì cũng được, thì tùy mình. Nhưng mà nói chung là người Anh thường sẽ thích cái danh từ nên nếu mình dùng danh từ đôi quen thì tốt ha. Ví dụ nè, hospital admissions group, ví dụ như cái đề đi, để cho là classification. There's a hospital admissions, two groups, urgent admission, emergency admission. Như vậy mình viết thêm mấy cái từ này thôi nè, nó thành cái câu là hospital admissions are divided into two groups, urgent admission and non-emergency admissions. Kiểu vậy đó. Là muscle tissue, skeletal, smooth, cardiac. Rồi cái sau mình viết thành cái câu là there are the three kinds, hoặc mình viết là three kinds of muscle tissue are skeletal, smooth and cardiac. Đó, vậy thôi. Nói chung là mình viết cái từ là cho sẵn rồi ha, mình chỉ dùng những cái pattern này viết thành một cái câu. Đấy, thì mình recommend là mình dùng mấy cái này, hoặc là mình dùng mấy cụm này để nói về cái cause và cái complication ha, là cái biến chứng. Thì khi mà mình viết mấy cái này nè, mình viết cái cause và nguyên nhân, thì mình dùng cái effect cause bên đây. Ví dụ nha, hypertension is caused by hồi nãy đó cái gì smoking too much, ví dụ như vậy ha. Thì mình dùng ngay khi mình dùng bên này, is caused by, is spread by, is produced by, is expected by, or result from, or be the results of. Là bên này nha, là bên này. Rồi còn cái cụm mà bên này nè, thì cause hoặc lead to, result in, bring about. Thực ra mình sẽ dùng để viết về cái complications, gọi là các biến chứng của nó ha. Như vậy mình hiện giờ khi mình viết cái cause thì mình dùng bên đây thôi nha.
thì cụm nào cũng được, nhưng mà đương nhiên là mình không có thể nào dùng lặp lại hoài. Thường vì nguyên nhân là có nhiều nguyên nhân. Ví dụ cái bài hồi nãy hypertension gì đó, đó thì mình sẽ thấy là nhiều nguyên nhân, thì mình sẽ phải đổi nha, đổi cái nguyên nhân đầu tiên thì is caused by, it also result from, moreover is either result of something. Đó, vậy đó, ý là mình đổi cho nhiều mà nhắc lại là bên đây nha. Ví dụ ha, malaria is caused by parasites of 4 times. A simplex virus infection leads to pharyngitis. Là thực ra câu này là nó nói về thì mình dùng cái này cũng được, thì mình có thể dùng bên đây, nhưng mà nó hơi khó dùng nha, nhắc lại nó hơi khó dùng chứ không phải là không dùng được, mình dùng bên đây luôn cũng được. Ví dụ như là mình nói là kidney disease leads to hypertension, đó mình dùng vẫn được nha, nhưng mà I recommend là mình dùng bên đây thì nó dễ hơn. Cause, lead to, result in hoặc bring about, hai cái này ngược nhau, cái này là cause effect, cái này là effect và cause nha. And then we write about symptoms and signs, thì cái này đặc biệt là khó nhất nha, tại vì cái pattern của nó không có rõ ràng. Thì cái này mình có thể, mấy bạn có thể lên mạng tìm cái cách người ta nói về cái symptoms and signs ha, cho nó đa dạng. Thì đây là một cái thường hay dùng. The incubation period là cái gọi là gì ta, thời gian ủ bệnh phải không? Ranges from hoặc là the patient complains ở than phiền bỉ gì đó. Patient presents with hoặc là experience, nói chung là có nhiều dạng. Cái chỗ này là cái đặc biệt là đa dạng nè ha, nhiều cái lắm, nhiều cách viết. That comes at first symptom on examination. Khi khám bệnh nó sẽ có gì đó ha, đó, thì cái này khó. The patient experiences general malaise gì đó ha, thì mình dùng cái động từ này là quan trọng. Thay đổi nha, phải thay đổi chứ đừng có lặp lại thì điểm sẽ không cao. Diagnosis là chẩn đoán nè ha, thì by gì đó ha, đây to diagnose thì sẽ perform, như vậy thì tiến hành một số cái xét nghiệm gì đó kiểu gì đó. Diagnosis image based on gì đó, thì mình viết cái này hoặc không cũng được nha. Cái này là thường ít có thì mình viết, không thì thôi. For example, to diagnose dengue fever, blood test is performed. You say gastric ulcer are diagnosed by gì đấy ha. Yeah. Yeah, prognosis thì thường viết ha, mình gọi là tiên lượng. Yeah, prognosis usually resolves within 2 months, 1 month. Most cases of hypertension resolve spontaneously within something. Thì đây là những cái pattern ha nha. Thì mình sẽ dùng một trong mấy cái này để viết thành câu ha. Đây là ví dụ nè. Ulcerative colitis is usually chronic with most cases of ulcerative colitis seem to be chronic. Yeah, đây là mình có thể dùng những cái cụm từ này để viết. Treatment, cũng vậy ha, is treated by, is treated with, this is prescribed. Thì cái này thường cho, nhưng mà nếu mà thầy cô không cho mình tự ghi thêm ha, thì mình sẽ được điểm thêm. Stomach ulcers are treated with,
Yeah, to treat, yes, yeah, okay, I prescribe. Đây là mẫu nha, gọi là đây là những cái pattern và đây là một số ví dụ. Communication này hầu như nào cũng phải ghi cái này ha, communication. Okay. Gọi là các biến chứng hầu như luôn á, hầu như là lúc nào cũng phải có cái biến chứng nhiều nữa. Thì mình sẽ dùng mấy cái từ này most hoặc likely to, may, can, could be, unlikely gì đó. Nói chung là mình phải dùng cái modal verbs usually. Và những cái pattern giống hồi nãy á, là bên cause effect, cause effect, lead to, result in, vậy đó. Yeah. Và prevention là thường cái này là kết luận nha, hoặc thầy cô không cho thì mình cũng tự ghi ra. Thì kết luận là có prevention. Can be prevented by ha, ví dụ for example hand foot mouth disease can be prevented by something. Thì nhắc lại cái này là mình dùng trong cái phần conclusion. Thì thành ra mình thấy là hầu như không thể nào mình viết một cái paragraph mà thành một cái này được. Thành ra là thầy cô cho như thế nào thì mình cứ viết thoải mái nhiều cái paragraph. Ok rồi ha. Ví dụ cái đầu tiên thì cái definition không thì thường có một câu à, thì mình làm chung vô cũng được ha. Nhưng mà phần sau, ví dụ cái phần dài là cái phần symptoms, rồi phần causes, phần complication đó nó nhiều lắm. Thì thành ra mình có thể mỗi cái mình tách ra một cái paragraph nha. Nhưng mà again thì vẫn phải có một cái câu gọi là câu topic sentence để giới thiệu cái đoạn này thì kia đó. Rồi sau đó thì viết. Ok, thì nói chung là mình nhắc lại ha, là cái phần này là cái phần quan trọng khi mình thi, là hầu như là cái bài viết là thực ra là nó khá dễ, hầu như điểm cao mà. Nhưng mà nhắc lại là chỉ có do năm rồi là copy á, thì mới 0 điểm này. Hình như không phải là 0 mà cho 2 là dối công lên mạng tìm copy nên hình như cho 2 thôi. Còn bạn nào mà chép cũng chép nhưng mà thấy chép vừa phải, chép một nửa như là cho 10/20 phải. Nói chung là cũng có nhẹ tay một chút, vì có công chép nữa. Nhưng mà ít có bạn tự viết, mặc dù viết rất là dễ. Rồi bây giờ mình viết thử nha. Dạ, thì đây là một cái đề nè. Thì đây là một cái đề, có nghĩa là khi mà mình thấy cái đề là nó đã có rất là nhiều từ trong đó rồi. Yeah. Thì đây là cái đề ha, chicken pox. So you have to write to describe chicken pox. And here, overview, symptoms, causes, diagnosis, prognosis, treatment, complications, prevention. Thì mình thấy cho nhiều từ, cho nhiều từ lắm rồi ha. Như vậy mình thêm những cái cụm từ mà mình vừa học hồi nãy, mình vừa nhắc hồi nãy ha. Sau rồi mình viết thành một cái câu ha, cho hoàn chỉnh, hoặc là một cái đoạn văn hoàn chỉnh, và cuối cùng là một cái essay, một cái bài hoàn chỉnh nhé. Ok, làm thử nào. Như vậy cái overview thì thường là ghi overview, hoặc không này ghi là definition, là định nghĩa chicken pox là gì. Chicken infection caused by gì đó, thì cái này đã cho nhiều lần ha. Cái chuyện nói chung là đã cho chữ cause rồi, thế là nhiều rồi đó. Chứ đúng ra là chỉ ghi là Varicella zoster virus, highly contagious without vaccination. Đúng ra là vậy thôi á. Cái xong mình viết ha, mình viết như vậy, mình viết thành một cái câu như vậy nè. Thì nhắc lại là nó nằm phía trên ở những cái slide trước nha.
Đây, sau rồi mình sẽ ghi là đó, mình dùng mấy cái cụm này, cái nào cũng được nha, nếu mình thấy quen thuộc cái nào thì mình làm cái đó. Thì cái mà không quen thuộc thì thường sẽ được điểm cao, thì đương nhiên là dùng là cấu trúc khó thì sẽ được điểm cao hơn tí. Ví dụ bài này là 20 điểm nha, hình như thi thường là 25, bài là 25 điểm, thì riêng cái phần này thì cho ví dụ 3 điểm đi, thì mình biết là chicken pox y gì đó ha, cũng được rồi. Còn nếu mình cho là refer to hoặc là unknown s gì đó, ý này thì cho thêm xíu vậy đó, thì tùy mình nha. Rồi mình thử làm câu đó đi ha. Rồi. Sorry, can you wait a minute? Có người gọi cửa xíu à, sorry. Yeah, I'm sorry. Yes, and now we write about the symptoms. The incubation, fever, headaches, lost appetite, itchy, blister, rash, and then 3 phases, papules, vesicles, and cross and scrap. Yeah, so you have to describe everything here. About the causes,
virus, a virus. So, diagnosis, laboratory tests, including blood tests. Prognosis, my disease resolve in 5 to 10 days. The treatment, no specific treatment remedies to alleviate symptoms. Complication, hydration, pneumonia, toxic shock syndrome, and prevention is vaccination. So this is the so now we have to write that. Thì như vậy thì mình cũng thấy đó, cái đề nó dài như vậy đó, có nghĩa là hầu như là cho hết rồi. Thì có chỗ nào mình không hiểu thì cũng kệ. Ví dụ cái chỗ này nè, có thể mình không hiểu những cái chỗ này, cái này thì mình cũng cứ viết theo cái pattern thôi nha. Mình cũng cứ viết theo cái pattern, cái kiểu của nó thôi. Dạ, thì cái phần này ha thì mình viết thành nè. Đó. Chickenpox is an infection caused by the disease is highly contagious to those who have not been vaccinated or have never suffered from it. Như vậy mình thấy mình chỉ thêm mấy chữ thôi, is rồi gì đó, rồi is kiểu gì đó. Còn cũng như vậy thì nếu mà cái này mình thích thì mình cứ ghi those without vaccination, không phải thích nữa. Nếu mình bí thì mình cứ viết như vậy. Còn nếu mình biết thì mình viết vậy thì nó sẽ được điểm nhiều hơn ha. Who have not been vaccinated or never had never suffered from it. Đó, thì cái này là nếu mình viết được như vậy thì mình sẽ được nhiều điểm hơn thôi ha. Còn nếu không thì mình cứ viết là is và is highly gì đó là ra. Là được. Ý là khi chấm bài là thầy cô thấy ok, biết viết nha. Usually this is the most difficult part. Thường cái này là phần khó nhất rồi ha. Giờ mình sẽ viết như thế nào thôi ha. Incubation period ranges from gì đó ha. Then early symptoms start to appear. The patient may here như vậy chữ này nè, những cái chữ này nè ha thì thường mình sẽ dùng mấy động từ như là complain of hoặc là experience hoặc là có nhiều cách nữa nha để viết những cái triệu chứng. The patient ở đây là mình dùng từ complain, may complain of fever, headache, lost appetite. Ở đây mình hoặc là mình thêm ha. Complain of having a fever, headache and they tend to lose appetite. Còn không nhắc lại mình viết thì mình ghi là lose appetite. Còn nếu không thì mình cứ ghi nguyên cái này nha. Nhưng mà nhắc lại nếu mình thay đổi cái pattern, cái cấu trúc ha thì và nhiều dùng cách khác thì mình sẽ được điểm cao hơn nha. Besides nè, đây nè, như vậy mình sẽ tả những cái stages này ha, phases, stages here. Nó qua 3 giai đoạn như vậy ha. Besides the itchy blister rash is also noticeable. Rồi nếu mà nó có cái stages thì mình phải dùng những cái từ linking words. Thì từ linking words thì rất là quan trọng ha, làm cho cái bài mình nó hay hơn ha. At first, after that, đồ gì đó rồi ha. For example, we describe the 3 stages here. At first, papules, which are raised pink or red bumps are identified. Đây. After that, a small fluid-filled blister called vesicles appear. And when these blisters break, cross and scrap form, marking the healing. Xong là bị xong ha. The 3 stage, 3 giai đoạn. That's the symptoms. And the causes nè, nguyên nhân thì đây chỉ có một nguyên nhân thôi là virus ha. Như vậy mình cũng viết theo cái kiểu đó thôi. Ví dụ nè, the 4 causes, it's obvious that viral disease results from a viral infection.
Đây là mình giải thích thêm ha. Direct contact with the rash or air droplet inhalation has high possibility of having the disease. Đây thì nhắc lại, trên đây chỉ ghi là direct contact with the rash, thì mình có thể ghi là you, đừng có ghi hay là direct contact with the rash can lead to, cũng được ha. Vì vậy đó, ý là mình dùng những cái cụm từ hồi nãy có nhắc đó, cause effect hoặc effect cause gì đó đều được. Còn đây là làm cho hay nha. Thì đó, nếu mà muốn làm cho hay là has high responsibility of having gì đó, thì nhắc lại đây là cái cách mình nâng cấp cái mình nâng cái cách thông thạo của mình đó, thì mình chuyển những cái cách khác ha, cho hay hơn. And then diagnostics. To diagnose chickenpox, laboratory tests provide the bad result. Hư như hồi nãy thôi, thì nhắc lại luôn luôn có một cái basic ha, là level là basic, rồi sau rồi nâng cấp lên dần ha. Nếu mà mình thấy mình trong cái mức độ nào được thì mình cứ theo rồi ha. Rồi, having this disease does not mean a critical health problem because nowadays, đây là phần prognosis, nên nó nhẹ thôi. Is it considered as a mild infection, resolved in within 5 or 10 days. Yeah, and here about treatment. As for treatment, there is no specific treatment to deal with. However, some traditionally specific remedies are suggested to alleviate symptoms. Đấy, thì cái câu này mình viết lại, thì mình nhắc lại, mình có thể viết y chang vậy luôn á, mình chỉ ghi là remedy gì đó can alleviate symptoms cũng được ha. Còn đây là viết cho hay. If the patient is not controlled well, they may suffer. Thì đây là cái complication. If the patient is not controlled well, they may suffer from mild to serious complications. Đấy, thì xong rồi cái mình viết về cái complications. Thì nhắc lại là mình cũng sẽ dùng cái phần mà cause effect hay là effect cause ha, để viết cái phần complication này nè nha. Đó. Thì mình trả lời, mình dùng một cái hoài không nên mình thay đổi. The most common is that I confirm to ha. And prevention thì thật ra đây là cái phần kết luận á. Thì thầy cô có thể cho, có thể không, mà thường cho cũng ít khi cho cái phần prevention, nhưng mà mình biết thì mình viết vào thêm nha. Thì đây là kết luận đó. Thì nó có những cái từ để signal là đây là kết luận. For example, generally, hoặc là in short, or sum up, in conclusion gì đó ha. Rồi on those chicken pox, yeah, something. Rồi thì đây là một cái bài mẫu nha. Và mình sẽ thấy nếu mà mình viết ra nó ra cái này, thì nếu mà đây là một cái paragraph thì nó quá dài đi, thật sự luôn á, thì mình nên tách ra. Thì mình tách ra thì ví dụ cái, nhưng mà khi tách ra thì nó vẫn nên theo một cái là pattern nha, có nghĩa là cái cấu trúc của nó, cái format của nó. Ví dụ như là thành ra mình nên chia theo cái kiểu mà mình có thể viết được thành câu topic sentence, supporting sentences and concluding sentence ha. Nên ví dụ như trên này mình có thể chia thành ví dụ cái câu tiên ha, chữ đầu tiên thì một câu thôi. Còn nếu với bạn nào tốt thì viết luôn thành 2 câu, thì nó sẽ thành một cái gọi là introduction nha. Rồi sau rồi cái viết tiếp incubation period gì đó viết sau ha. Rồi đó, nói chung là đây là một cái bản mẫu. Rồi là viết về cái symptoms nè ha. Rồi còn ví dụ như nó đến cái phần là cái gì mà causes đó, thì thường cái causes nó khá dài nên mình cũng chia ra. Nói chung là mình có thể chia ra thành nhiều đoạn. Trước đây lúc mà có những cái lúc bộ môn bảo là một đoạn thì có nghĩa là một đoạn thôi, còn bạn nào mà xuống dòng thì trừ điểm. Tại vì thường là do mình xuống dòng gọi là tùy tiện, không thích thì xuống à. Nhưng mà nhắc lại là nó không phải là thích thì xuống nha. Xuống là phải có
có chỗ gọi là một cái đó gọi là paragraph, thì paragraph phải là một cái đoạn văn hoàn chỉnh ha. Thì nhắc lại nên mình xuống thì phải có lý do ha, có lý do. Yes, thì đây là cái đoạn gọi là mẫu nha. Thì nhắc lại lần nữa là nếu mà mình cảm thấy mình không quen viết nhiều thì mình cũng có thể viết được bằng cách là dùng những cái patterns ha, những cái pattern. Còn nếu bạn nào tốt thì mình sẽ nâng cấp cái bài của mình lên ha, bằng cách sử dụng những cái mình biết là một ha, những cái thông gọi là cái knowledge của mình á, ý là trong bài không cho, nhưng mình có thể viết thêm bằng những cái knowledge của mình biết về cái bệnh đó. Rồi còn cái ngôn ngữ thì không nói rồi ha, thì mình có thể sử dụng những cái loại từ vựng hay là gì đó, hay là cái cấu trúc tốt hơn. Và đặc biệt là nhớ là phải có cái từ nối nha, linking words. Thì cái từ nối làm cho cái bài của mình nó hay hơn. Thí dụ này, mình thấy ở đây nè, nó có từ ngữ như là then, besides. Rồi nếu mình kể các stages ha, thì có at first, rồi after that, rồi for causes, kiểu gì đó. Mình bắt đầu một cái đoạn mới, một cái ý mới, causes. Rồi clearly, đó, vậy đó. Nói chung là mình nên phải có những cái nên thôi cũng được. Tại vì nếu không có thì thôi, nhưng mà có thì được cộng thêm điểm nha. Đó, ha. Thì nói chung là đây là một cái bài mẫu. Thì những cái bài về sau thì mình cũng sẽ lần lượt practice cái này, và nhắc lại cái này là phần thi nha. Như vậy là phần thi luôn. Nếu bạn nào đã học trước đây rồi thì chắc là sẽ thấy dễ, tại vì cũng học lại đó, ý là cũng học lại những cái bài gì đó thì đó. Còn nếu bạn nào chưa thì chắc là mình sẽ phải practice nha, để viết cho được đấy. Thì ví dụ như hồi nãy nè, mình thấy người ta viết về cái hypertension, thì mình cũng vậy, mình viết về hypertension xem. Ok, thì để mình nhìn lại nè, sorry. Dạ, thì giả sử ha, mình sẽ lấy ví dụ bài hypertension nè. Hypertension is commonly called high blood pressure. So this is the definition. Đấy. Yeah, it's something ha. Yeah. Rồi defined as about something like that. And then we talk about causes ha. Cho like underlying cause, so that kidney disease, but some, right, but you can say about other causes ha. Genetic component, environmental and lifestyle factors, things like that. And the most important causes, obese, smoking, something. So this might be about the causes. This is if untreated. Thì cái này có thể là cái phần gọi là mình complication, đúng không? If untreated it cause gì đó. Cái này giống như là phần complication, right? Vessel
damage to blood vessels and the heart, about the link between heart disease and stroke with hypertension. Thì cái này nó giống như là phần complication. Right. And this is about treatment, right? About the treatment. Nhưng mà cũng không có nói rõ là uống hay thuốc hay làm gì đó, phải không? Right? But anyway, this is about treatment, right? Right. So the purpose of treating is to prevent the damage, the blood vessel, heart, something. Rồi, nói chung là phần treatment. Nghĩa là đây là một cái bài cũng dạng giống như mình sẽ viết á, nhưng mà đều thật sự là cái phần hypertension này thường mấy anh chị quá là rõ rồi, thành ra không có ra thi nha, nó dễ quá. Yeah. Nhưng mà anyway thì đây là cái cách ha, anyway thì đây là cái cách. Yeah. Yeah, so this about prevention, right? Right. Yeah. Today about prevention. Yes, rồi. Còn đây là những cái phần advice gì đó. Measures là những cái biện pháp nha. Đây là những cái biện pháp mà mình dùng, có thể be suggested. Tránh mập quá ha, dùng ít muối lại, giảm bia rượu, right? Exercise gì đó. Nếu là cái bài này thật sự là khá là dễ, phải không? Nên là chắc là cũng không cần mấy lắm, ý là không cần giải thích mấy lắm. Và nhắc lại, đây là một cái dạng mình thấy cũng giống như cái bài mình viết vừa rồi ha, là hypertension. Nhưng mà nó luôn là cái bài này thường có dễ là nó sẽ không ra thi. Ra thi thường sẽ khó hơn. Tại vì mình là ở đây năm 3 là viết cũng đã khó rồi. Ý là hồi mà năm 2, năm 3 viết thì cũng đã khá là khó rồi. Thành ra mình cái level mình phải cao hơn chứ nha. Thì thành ra là thường sẽ có những cái bệnh, cái disease sao ta cũng khá là khó. Nhưng mà cái cách viết thì mình cũng thấy nó dễ rồi ha. Ý là dù cho mình không hiểu, trong đó có nhiều từ mới, thầy cô sẽ thường hay ra những cái bài có những cái từ mà mình cảm thấy giống như là mình không biết, nhưng mà thôi kệ, mình sẽ ignore nó nha. Ý là mình sẽ ignore mấy cái từ đó và dùng theo cái pattern thôi ha. Nhưng mà đó là chắc là mấy em học năm 3 thôi, chứ còn mình thì chắc mình biết nhiều rồi. Right? I think. Yeah, so in the next sessions we will practice writing about disease, describing a disease. So, thank you very much. That's all. Do you have any questions? Do you have any question? What? Please keep clean. No. Yeah. Okay. Yeah. So that's all for today. Do you have any questions? Đề mẫu. Yes, of course I can. Dạ đúng rồi, nghĩa là nếu mà mình học ở đây thì mình sẽ thi chung luôn. Thì ở đây chỉ có hai lớp, là lớp cao học nội trú và lớp chuyên khoa 1 thôi. Thành ra nếu mà thầy bên phòng sau đại học mà hồi trước đó là lớp điều dưỡng chuyên khoa 1 ha, thì học riêng. Nhưng mà như thấy đợt này thì cũng điều dưỡng chuyên khoa 1 cũng học chung. Nói chung là mình chỉ có 2 lớp. Thì mình học lớp nào thì mình sẽ thi giống, thì mình thi chung vậy luôn ha. Điều dưỡng thì cũng là nội trú, cũng là cao học mà, phải không ạ? Phải không ạ? Phải không? Điều dưỡng gọi là điều dưỡng thì cái cũng cao học. Dạ đúng rồi. Nếu vậy thì cũng thi ở đây luôn, thi ở đây luôn nha. Nhưng mà nhắc lại là theo lịch không có ngày 4 tháng 6. Dạ vậy thì như cũ, nghe nói bảo là chưa có thay đổi gì hết á. Nhưng mà mình có hỏi cái cô bên kia, tại có nhắn bác Quang không thấy bác Quang, chắc bác Quang không lưu số nên để khi nào hỏi bác Quang, gọi bác Quang không được thì gọi mình có hỏi cái cô mà phụ trách bên cái khảo học của mình á, thì cổ bảo là cổ cũng chưa có thông tin nữa, nhưng mà ý là trường đang thảo luận và trường sẽ ban hành cái cách
là vì hôm trước thì nói là cao học thì chỉ là nộp bằng thôi đó, nên là chưa biết nha, sorry chưa biết. Mình sẽ nhắn tin ngay khi mình có luôn á nha, để chắc thứ hai này mình gọi bác quan luôn. Nhưng mà mình được đoán là bác quan cũng chưa biết quá, tại vì nếu thường biết là sẽ báo liền cho bộ môn á. Vậy lịch của mình là ngày 4 tháng 6 thì mình sẽ 4 ngày tháng 6, tại vì cái 4 tháng 6 hả? Ít thay đổi lắm, nghĩa là vì bên này thay đổi khó lắm, thành ra hầu như cái lịch nào là nó fix như vậy là fix luôn. Nhưng mà chưa nói cho mình biết, nghĩa là vì chưa có nói chung là chưa biết thi dồn những phần nào nha, chưa biết luôn á. Như mình có nói là năm ngoái thì không có nói á, còn mọi năm là đều có. Nói chung cái lớp này luôn là nghe nói đọc viết, nhưng mà năm ngoái là thi online, thành ra là không có thi nói được. Dạ, và nếu mà mình học ở đây thì có nghĩa là mình thi bài giống nhau luôn nha. Còn thi bên chuyên khoa 1 thì như bên đó cũng có chuyên khoa 1 điều dưỡng thì sẽ thi riêng. Nói chung là học cái gì thì thi cái đó nha. Các anh chị học bên đây thì các anh chị sẽ thi ở đây giống nhau. Dạ. Dạ, đề mẫu mình sẽ gửi cái đề mẫu qua bên Zalo nha. Dạ, thank you. Yeah. Mình sẽ gửi cái đề mẫu bên Zalo. Dạ, xíu nữa mình sẽ gửi thêm. Nói chung là những cái buổi sau này vẫn là practice về cái phần này, cái phần viết này. Dạ, thì viết khá là dễ thôi, không có khó đâu. Nhưng mà nhắc là phải viết thôi, tại đợt rồi chép không à, copy không à. Copy hại lắm, copy giống nhau luôn á. Thi online đúng là nếu mà không có copy chắc là điểm cao rồi, nhưng là copy sao rồi bên bộ môn cảm thấy nên đánh điểm xuống. Chứ không thì thường là điểm cao. Cái phần này viết mình tự viết mình sẽ thấy dễ hơn. Cái bài Second Force từ nãy là khó nhất á. Sau này cho còn mấy bài khác khó dễ, xíu nữa mình sẽ gửi một số bài mẫu ha, một số bài mẫu dễ lắm. Yeah. Thank you. Anything else? Dạ, thì nhắc lại là mình sẽ hỏi thứ hai này đi, sẽ gọi cho bác quan luôn và hỏi thử và sẽ nhắn vô. Mà nếu không có tin gì vẫn nhắn nha. Chứ dạ, ý là không có thi gì mới thì vẫn nhắn là không có tin gì mới ha. Và thi thì ngày thi 4 tháng 6 để mình cũng hỏi bác quan luôn là có thay đổi gì không ha. Dạ. Dạ.